FNS ඉංග්‍රීසි ඇකඩමියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකේ කම්පියුටරේ ටයිපින් කරන අවස්ථාවල මෙන්න මේ වගේ පන්චුවේෂන් මාක්ස් සහ සිම්බල්ස් භාවිතා කරනවා. ගොඩක් දෙනෙක් මේවා යූස් කළාට ඒවායේ නම් දැනගෙන සිටින්නේ කිහිප දෙනයි. ඉතින් මේ වීඩියෝව තුලින් විරාම ලකුණු වල නම් සහ විවිධ සංකේතවල නම් ඉංග්‍රීසියෙන් දැනගමු. ඔබ තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. Full stop or dot. Full stop or dot. Comma. Comma. Colon. Colon. Semicolon. Semicolon. Quotation marks. Quotation marks. Single quotation marks. Single quotation marks. Question mark. Question mark. Forward slash. Forward slash. Backslash. Backslash. Bar or pipe. Bar or pipe. Parenthesis or bracket. Parenthesis or bracket. Scare bracket. Scare bracket. Curly bracket. Curly bracket. Angle bracket. Angle bracket. Ampersand or and. Ampersand or and. Asterisk. Asterisk. Hash. Hash. At sign. At sign. Exclamation mark. Exclamation mark. Apostrophe. Apostrophe. Plus. Plus. Minus or hyphen. Minus or hyphen. Multiple sign. Multiple sign. Divide sign. Divide sign. Plus or minus. Plus or minus. Equal. Equal. Greater than. Greater than. Less than. Less than. Underscore. Underscore. Percentage. Percentage. Caret. Caret. Degree sign. Degree sign. Copyright sign. Copyright sign. Registered trademark. Registered trademark. Dollar. Dollar. Pound. Pound. Euro. Euro. Yen. Yen.